Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Thank you. I'm great too. Thank you for asking. So, have you had your breakfast this morning? Not yet. Nah, yang sarapan hati-hati ya, jangan sampai nanti lemas. Kalau sarapan, we need energy to think and speak in English today, okay? So, before we start our lesson, Jemari, as our class leader today, please lead the prayer. Attention please, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alright, thank you so much, Jemari. Okay, before we begin today's topic, Miss Farana nih, who is still remember kita belajar apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Kira-kira? Narrative text, Miss. Oh, you're wrong. It's not narrative text. Okay, that's okay. If you forgot, let me remind you. So last week we've learned about expressing likes and dislikes. Kita belajar bagaimana menyampaikan rasa suka dan tidak suka dengan sopan. For example, I like dancing. I'm not really into spicy food. Remember? Okay. Okay. So now I want all of you to look at this picture. Okay? And guess what is happening in here? Kira-kira nih pria di depan ini sedang merasakan apa ya? Pening. Oke. Stress. Yang lain? Kira-kira apa lagi? Stress, pening. Kenapa nih kira-kira apa lagi? Bingung. That's correct, exactly. Jadi dia ini sedang merasa bingung. Bahasa Inggrisnya apa? Confused. Nah, kalau orang confused biasanya butuh apa ya, guys? No, you're not slow, okay? Kalau biasanya orang bingung butuh apa kira-kira? Ya? Jawaban itu didapatkan dari saran. Orang confused itu pasti butuh advice. That's what we will learn today. Our topic is asking and giving advice. Kita dan memberikan saran. Okay, next. So before we get to our learning objective, I want to tell you that this lesson is not only important in English subject but also useful in another subject. For example, di pelajaran PPKN atau BK, Anda sekali pasti pernah diminta pendapat kan? Dan juga biasanya pas diskusi. Nah, penting bagi kita untuk menyampaikan pendapat atau saran itu secara sopan agar dapat diterima semuanya dan tidak terjadi konflik. Okay? So our learning objective today is pertama adalah untuk mengenali ekspresi sopan mengenai meminta dan memberikan saran. Yang kedua, nanti kita akan melakukan praktek dan diskusi serta membuat dialog singkat berdasarkan masalah di kehidupan nyata. Lalu mengembangkan kemampuan lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan saran. Yang terakhir, kita akan ada assessment melalui quizzes dan nanti ada hadiahnya loh. Makanya semangat ya, jangan sampai kalah kalau bisa. Yuk, kita harus semangat, keep it up. Okay. Yes. Next. So the first one, what is advice and why do we need it? Advice is suggestion or recommendation over to help someone decide what to do in a particular situation. Dalam bahasa Indonesia artinya, advice itu adalah saran atau nasihat, sesuatu yang kita terima atau berikan saat seseorang bingung, butuh bantuan atau sedang dalam masalah. Nah, let's look at a real life example situation. Misalnya, biasanya kita punya masalah kayak I cannot sleep lately, my best friend is ignoring me, or I'm confused what kind of major that I have to choose in university. Right? Pasti kita semua pernah mengalami masalah seperti itu kan? Nah, by learning, asking, and giving advice, it will help us. Please read together. The first one is to support each other. Secondly, improve relationship. Thirdly, solve problem. Okay, nice. Lastly, okay, correct. Good job, everyone. Okay, next. And now we got some common expression to ask for advice. Jadi kita di sini punya beberapa ekspresi umum ketika kita meminta saran. Okay, the first one is, can you give me some advice? Misalkan kamu memberikan saya beberapa saran. Nah, ini biasanya dipakai ketika kita sedang butuh bantuan ya secara langsung. And then, what should I do? Nah, ini biasanya dipakai ketika kita sedang bingung. And then, what would you do if you were me? Nah, itu biasanya dipakai ketika kita ingin
ada masalah kita gitu. And then do you think I should atau kamu harus ngapain ya? Nah ini biasanya dipakai dalam konteks pribadi. For example, coba deh. Do you think I should apologize to her? Apakah menurut kamu aku harus minta maaf sama dia? Nah ini biasanya dipakai dalam konteks curhat ya. Pasti pernah dipakai dalam percakapan sehari-hari maupun di chat. Okay? Could you help me with the situation? I need your advice about. Nah ini semua sama digunakan adalah common expression yang digunakan ketika kita ingin meminta saran. Okay? Do you understand, my students? Yes, I understand. Is my voice clearly? Can hear it clearly? Really? Okay. Next. And now we got some common expression to give advice. Kalau tadi ask, sekarang give artinya apa? Memberi. Okay, nice. Now we got some expression here. The first one, you should. Kamu harus. Nah ini bentuk saran secara langsung, yang sopan ya. Oke, kita pakai. And then if I were you, I would. Nah, ini sama seperti tadi, tapi bedanya giliran kita yang menempatkan diri kita di posisi orang lain. And then why don't you try? Ini biasanya dipakai ketika kita ingin memberikan saran, tapi tidak memaksa dan masih terkesan sopan ya. And then maybe you could how about and what about. Nah ini adalah pilihan paling lembut dalam memberikan saran. Oke, for example-nya coba baca Ilza, please read this one. If I were you. If I were you, I'd tell the teacher. Okay, correct. Thank you, Ilza. Okay, let's move to another material. Okay. And four, we got expressing opinions politely. Mengekspresikan opini secara sopan. Opini itu apa berarti? Opini itu pendapat kita. Expression. In my opinion, pendapat saya, I believe that, saya percaya. Personally, I think, menurut saya kira, as far as I'm concerned. Apa itu as far as I'm concerned? Sejauh yang saya pertimbangkan. For example-nya, coba baca Tia, isn't it? Okay, yang as far as I'm concerned. Very, Ini. yeah, as far as I'm concerned, it's your choice. Oke, sejauh yang aku pertimbangkan itu adalah pilihan. Oh, nah ini bentuk penyampaian pendapat pribadi, tapi kita tetap menghargai lawan bicara dan pendengarnya. Jadi nanti dikembalikan lagi kepada pendengarnya gitu loh. Gak mesti harus diturutin gitu saran kita, karena kan hanya saran ya atau opini. Oke, next. Do you understand? Okay, next. Politeness in language and what to avoid. Kesopanan dalam berbahasa dan apa yang harus dihindari. Okay. Kalau tadi we got some polite expression. Now we got some impolite expression. Kalau polite artinya sopan, kalau impolite berarti Nggak sopan. nggak sopan. Pinter. The first one we got that's a dumb idea. Nggak boleh. Why is inappropriate? Kenapa nggak sopan? Because it sounds offensive. Offensive itu artinya apa ya? Menyerang, ya bisa juga menyerang dan juga dapat langsung menyinggung orang yang mendengarnya ya. And then secondly, kalau seseorang mengutarakan pendapatnya dan seandainya dia salah, we cannot just bilang kayak, you are wrong, kamu salah, nggak boleh kayak gitu. Why? Why it's inappropriate? Because it sounds, please read, too direct and aggressive. It's too direct, terlalu secara langsung. Jadinya kan kecil hati ya orang kalau langsung disalahin di depan kayak gitu, nggak boleh. It's inappropriate. And then we cannot say just do what I say. Udahlah, lakuin apa aja yang suruh gitu. Kenapa nggak boleh? Because it feels bossy and disrespectful. Nah, bossy itu dalam bahasa Indonesia maksudnya apa sih kira-kira? Bossy? Nyuruh-nyuruh ya kayak bos ya. Nggak boleh kayak gitu. Berarti dia sombong and disrespectful. Berarti dia tidak menghargai lawan bicaranya. Nah, instead of using this impolite expression, we can use softeners, pelembut seperti maybe you could think about, mungkin kamu bisa memikirkan begini gitu loh. Or have you considered, apakah kamu sudah mempertimbangkan gitu. Or it might help if you, nah ini akan membantu kalau kamu bla bla bla. You can make the sentence later, okay? Do you understand? Sampai sini ada pertanyaan? Okay. Okay, next practice time. Nah, since we got berapa students di sini? 7 ya. Since we get 7 students in here, I will divide you into 2 groups. And each group I will give you a problem card in here, and you have to make a short dialogue. Insist 6 until 8 sentence. Berapa berarti isi dialognya? 6 sampai 7. Iya, 6 sampai 8. I said 8, okay? Just listen carefully. Okay, so group 1, this is your problem. I
And this is for group 2. I will give you just 2 minutes because I believe my students are really smart, okay? So you can practice it in your seat. What the instruction is? Ini kita bikin, ada yang nggak paham ya? Yes. Oke, I'm sorry. Oke, kalau nggak paham tanya, jangan diam-diam aja, nanti Miss lurus aja loh ngajarin ke depan. Oke, jadi tugasnya buatlah dialog singkat mengenai pembukaan yang Miss kasih. Masalah itu harus kalian selesaikan. Nanti sesudah itu akan kalian tampilkan di depan ya. Nanti kelompok yang bagus akan Miss kasih reward. Jadi ayo latihan yang bagus ya competition-nya. All members. Yes, 5 members. 5 members, just 4. It's okay. And if you have any problem atau yang mau ditanyakan, boleh tanya sama Miss ya. Jangan pindah kelompok. Bisa pindah kelompok. Kalau dikondisikan ya conversation-nya. Searching GPT aja kan. Boleh putar fungsinya gitu loh biar hadapan diskusinya ya. Kalau percakapannya ada yang kurang, boleh ditambahin sendiri. So this group is only 3 people. Finish. Kencang banget ya, sangat smart, masya Allah. Jadi yang di sini berapa kelompoknya? 4 yang ketiga ya. Alright. Oke. Ayo, siapa nih yang kelompok pertama yang mau tampil? Miss kasih reward ya. Tunggu dulu, ini nggak sebentar nih, kita ulang sekali lagi ya. Angkat tangan yang cepat, Miss tunjukkan. Belum. Oke ya. 3, 2, 1. Ini dulu. It's okay, don't worry. Everyone will get a reward. Lambat kami jalan. Hey, come on. Yes, in front of your class, please. Stand beside me. Oke, bagus banget. Ada belajar ke depan ya. Dan tolong ya, grup ini grup berapa nih? Ini grup berapa? Ini grup 2, yang grup 1. Please, group 1, please listen to your friends. Okay? Nanti Miss akan tanya beberapa pertanyaan. Oke? Dengerin ya, nanti Miss nanya loh. Oke, silakan. Miss, go ahead. Hi guys, did you hear about the school competition? Yes, I really want to join, but I want to say to register. Oh, let me see. You are really talented. You so try. I agree. We can go register together. See you or feel alone. Really? That would make me feel more confident. Let's do it tomorrow after class. Great, we will support you all the way. Yes, let's join and have fun together. Okay.
checklist of doing Okay, silakan. Attention please. Yes, guys. Yes. Ah, Okay. Mari. You look like. No. I have too much homework. What should I do? If I were you, I will take a short place. Maybe you could make a study plan. Do you think I should talk to the teacher? Sure, you should tell her Harry how you feel. In my opinion, you just need better time management. That's enough? Udah? Okay, give a applause to everyone. Okay, so let's review our discussion tadi. Nah, from group 2, Miss mau nanya, tadi kira-kira siapa yang punya masalah ya di situ? Yang punya masalah di awal itu siapa? Coba perhatikan lagi conversation-nya. Siapa yang punya masalah di situ? Nurul. B. Namanya B. Siapa yang punya masalah? Ya, dia yang punya masalah. Nah, masalahnya apa tuh? Karena dia mau join tapi dia malu untuk registrasi. Oh, dia malu untuk registrasi. It's very common case ya. Kita malu. Sometimes we want to try something but we are scared to do that, right? Okay, kalau yang di grup 1, Malik, what is his problem? karena dia banyak PR. Banyak PR, jadi dia stres. Terus di sini siapa yang kasih saran tadi? Emang Malik yang kasih saran kan dia nanya. Oh, dia. Oh, so Jumari juga tadi katanya. Jumari tadi yang paling kasih saran. Dia bilang make a study plan katanya. Coba direncanakan belajarnya sama better time manajemen waktu. Okay, so from these two short dialogues, we've learned untuk menyampaikan saran dengan cara yang sopan dan lembut dan tidak menyinggung. Alright, great everyone. And now we will go into quizzes time. Alright. Remember what I said? You will get a gift. So prepare yourself for the challenge. Please open your phone. Immediately open the quizzes and enter the code. Quizzes. And enter the code. Okay. Habis paketannya, Miss. Cepat, Miss. Yo, cepet. Wait. Alright. What's wrong? Ini udah buka sih di sini. Windows. Windows. Windows P. Habis itu duplicate. Yes. Alright, very smart. Thank you, Jumari. Come on. Oh, I will inform you. This is only for paying students, Yeah. not for my supporters. Okay? Mau ikut nggak? Mau join, Miss? No, it's not from PI. Semua bisa join kan? Belum, Miss. Sabar, Miss. Alright. Please, please. See, that's okay. Tukang sate. Who is tukang sate? Two left, dua lagi. Yang belum? Siapa yang belum? Ayo, oke, satu lagi. Siapa lagi? Satu lagi, siapa ya? Yang belum join? Saya, Miss. Oke, ayo. Alright. Udah masuk semua ya? Okay, prepare. Let's start our game. So there is 5 question. Jangan cepat-cepat jawabnya nanti salah.
This lesson is covered how to ask for and give advice politely, use supportive expression, express opinion with respect, and avoid rude or commanding language. Silakan Malik baca selanjutnya. These skills. These skills are These important. skills. Perhatikan. Questionnya. These skills are important of effective communication in real life situation. Helping to solve problem kindly and Right. build better relationship with others. Okay, thank you. So, anak-anak, tadi menurut kalian kenapa penting sih belajar asking and giving advice? Kenapa penting? Supaya? Oke, correct. Nah, di antara yang tadi coba mention apa yang kalian ingat dari expression tadi coba? Apa aja? Oke, and then great. You should and then? Yes, keren. Ingat lagi apa lagi? Okay, thank you. It seems you are understand ya. Oke, dan siapa lagi yang mau tanya? Ilza, menurut kamu kenapa menyampaikan pendapat dengan sopan itu penting? Agar tidak menyakiti hati orang lain. Oke, that's correct. From our lesson today, we've learned that language. Hello, attention please. That language is powerful. Cara kita berbicara bisa membuat orang merasa lebih baik atau bahkan sebaliknya. And today we're not just learning about vocabulary and some expression, tapi kita juga belajar tentang bagaimana caranya menjadi teman yang baik lewat kata-kata. Because giving advice is not showing that we are right, but showing that we are care to each other. Nah, setiap kali kalian memberi saran, lakukan dengan lembut, dengan empati, dengan niat menolong, bukan menghakimi. What we say is better, what we say stays in people's hearts. And remember this, advice is like snow. The softer it falls, the deeper it goes. Artinya apa? Semakin lembut kita memberikan saran ke orang lain, maka akan semakin masuk pula ke hati orang yang mendengarnya. Untuk tugas kalian minggu ini, Miss mau kalian menuliskan satu paragraf pendek tentang momen di mana kalian menerima saran dan bagaimana perasaan kalian terhadap saran tersebut. And this task will help you to keep today's lesson in your memory. And for next week, we will learn about offering help, menawarkan bantuan. Siapa yang suka bantuin temannya, angkat kursi pas weekend?